Харе Кришна, дорогие преданные! Мы рады приветствовать вас на канале Русская Санга. И сегодня с нами ее милость Джаяшри Прабху, которая является ученицей Прабхупады и живет в Новом Вриндаване, вайшнавском поселении в США, штат Западная Вирджиния. Hare Krishna, Jayashri Prabhu, please accept our humble obeisances of glories to Shrila Prabhupada. We are so happy to be there with you. Jai, all glories to Prabhupada. Thank you for letting me join you through this medium. Всем добрый вечер. Я рада, что вы позволили мне присоединиться к вам посредством этой трансляции. First, I wanted to offer my respects and obeisances to His Divine Grace, Bhakti Swami, who departed from our association yesterday. Прежде всего, я хотела бы выразить свои смиренные поклоны и почтения Его Святейшеству Бхакти Свами, который оставил нас вчера. We will all miss him very much. Нам всем будет его очень не хватать. So, I wanted to take you on a tour of the Nью Вриндаван Palace of Gold. Сегодня я хотела сделать вам экскурсию по Золотому дворцу Прабхупады. So this is the back of the palace, and this is the lotus pond that hasn't started blooming yet. Это задний двор дворца, и вот пруд только что был с лотосами, но лотосы еще не начали цвести. And I'm turning around, and this is the back of the palace. И если мы повернемся, то вот вид сзади на дворец. You can see that we put a lot of energy into the beautiful gardens. Вы видите, что мы очень стараемся ухаживать за этими прекрасными садами. We get 40,000 visitors a year, and many of them come because of the palace. А каждый год у нас бывает в среднем 40 тысяч посетителей, туристов, и в основном они приезжают, чтобы посмотреть на этот золотой дворец. You're going to have to excuse my bouncing up and down. И, пожалуйста, извините, что у меня камера то вниз, то вверх. Because I have to walk to take you on a tour. Потому что я иду и показываю вам. We have some devotees that are renovating the palace. It's fallen a bit into disrepair, and you can see they're doing some painting and fixing some statues and things. У нас сейчас идут ремонтные работы во дворце. Некоторые вещи пришли в упадок. И вот вы видите, у нас здесь было рисунки, какие-то статуи восстанавливают. We also have Sorry? I said we also have weddings. Here. Еще у нас проводят здесь свадьбы. Okay, this is the bottom of the palace. И здесь, значит, вот подножие дворца. And this actually used to be the entranceway into the restaurant and the gift shop. Раньше это был вход в ресторан и в магазин подарков. But now we don't use the downstairs anymore. Но сейчас нижний уровень дворца мы его не используем. I'm going to take you into the rose garden. И сейчас я проведу вас через сад роз. But I wanted to tell you a little history of the palace. Хотела немножко рассказать вам об истории этого дворца. So when Шрила Прабхупада was in New York preaching in Tompkins Square Park, когда Шрила Прабхупада был в Нью-Йорке, проповедовал в Томпкинсон парк, some of the devotees from that yatra came to Nью Вриндаван, which was just the country. No, they had a little farmhouse. И некоторые Sorry, can you say it again? They had only one old farmhouse. И тогда еще у одних преданных у них был старый здесь дом, ферма. So Kirtanananda and Hayagriva bought a small
Well, they leased a small 100-acre parcel. И в котором Хридаянанда, он арендовал 100 акров участок. And it was up on a hill, and it was pretty much landlocked. Эта земля находилась на холме и была окружена другими участками. So somehow or other, with their determination and grace and Prabhupada's mercy, Но так или иначе, благодаря их решимости и милости Прабхупады, новый Вриндаван вырос. And after some time, there was 800 devotees here, and they purchased 3,000 acres of land. Через какое-то время там было уже практически 1000 преданных, которые приобрели порядка 3000 акров земли. So during that time, Šrila Prabhupada was traveling around the world over again. И в то время Прабхупада снова начал путешествовать по миру. So they thought that they would like to build a house for Srila Prabhupada. Can you pause a little bit longer on the Yes. Krishna to see him? Otherwise, it's all in a blur, you know. Oh, it is? Oh, Now yes. it's okay. You just, if you probably hold the camera longer on one spot, even if you move, it will be better for the picture. И так или иначе, преданные решили, что они хотят построить для него дом. Yes, very beautiful. So I will stop longer. But moving is moving. There's nothing I can do about that. The camera is going to bounce. Okay. Thank you. Thank you. Thank you very much. Okay. So they started to build a cinder block house, just a simple cinder block house. И они стали строить дом из обычных блоков. And then Srila Prabhupada passed. И потом Шрила Прабхупада оставил тело. So they decided to make it into a memorial. Поэтому они решили из этого дома сделать мемориал. So that is how the palace became so intricately beautiful. И таким образом этот дом превратился в изысканный прекрасный дворец. So what started out as a simple house turned into the gold. Да, тот дом, который они сначала хотели построить, превратился в золотой дворец. And you can see around the back the palace there. И вы видите, что вот эта территория вокруг дворца, вот вид сзади на дворец. And I don't know if you can see, but there things are in a bit of disrepair, like those fountains used to be full of water. И, например, и у нас уже здесь некоторые вещи пришли в упадок. Например, фонтаны раньше были полны воды. So if anybody has friends and extra people, project, they can. Поэтому, если у кого-то есть друзья, у которых есть деньги, и они готовы пожертвовать на восстановление этого дворца, пожалуйста, скажите им об этом. So Prabhupada came here, and I'll show you a picture when we go inside, in like 1976. Прабхупада был здесь в 1976 году, и я покажу вам фотографию, когда мы зайдем внутрь. But it wasn't like this, it was very simple. Ну тогда, конечно, этот дворец был еще не таким, он был очень простым. You see, it's up on a hill.
Вы видите, что он расположен на холме. And it actually has a 365-degree view. И с этого холма открывается вид на 360 градусов вокруг. So we're going to go up the stairs. Сейчас мы поднимемся по этим ступенькам. And this is the way all of the pilgrims come. И вот так в дворец заходят все посетители, туристы. So this is the second level. Вот это второй уровень. And if you go this way, you look over to the rose garden. И если мы пойдем в эту сторону, то нам откроется вид на розовый сад. Okay, we're going to go up one more level. Поднимаемся на следующий уровень. And this is Нью Вриндаван's president, Jai Krishna Prabhu. И это житель Нью-Вриндавана, Джай Кришна Прабху. He is someone that never sits down. He is always busy. Он никогда даже не присядет, работает, не покладая рук. Okay, now back when they started building, Когда они только this начали строить, building was going to be simple cement building. это здание должно быть простым зданием из бетонных блоков. And this area right here was going to be the place for the car to pull up. И вот здесь должна была быть парковка для машин. This would have been Prabhupada's entranceway, but this is where the car would have come. Здесь должен был быть вход в дом Прабхупады, а перед ним парковка. When he passed away, they made the car park into a lobby. Но когда он оставил тело, решили, что на месте парковки они построят большой холл, лобби. You can see they just planted the flowers, so by the end of the summer they will be very big. You are showing the sky now. What? Okay. Вы видите, что мы только что высадили цветы, и к концу лета они будут большие, разрастутся. And that was the New Vrindavan sky. А до этого было небо Нью-Вриндавана. Харе Кришна. Okay, we're going to go into the palace and hope Дальше we мы keep заходим во дворе. reception. Okay, so this is the lobby that would have been the car park. Это то лобби, которое построено на месте драйввея, то есть парковки для машины у дома. Okay, so we're going to go inside now. И мы заходим дальше внутрь. You know, there's something Yes, I across see. the It's my camera. strap. Yeah, I it's think my that. strap. Это было, простите, вот эта линия, это была веревочка от джапы. Okay. Do a tour. This is where we start. Итак, любая экскурсия по дворцу начинается отсюда. And this Шрилы Prabhupada was donated to the palace by Kusha Devi, who is the temple president in Hawaii. Этого Шрилы Прабхупаду пожертвовала храму Куша Деви, который является президентом храма на Гавайях. She actually had this murti made for her husband, Shruti Kirti. Она заказывала это мурти для своего мужа Шрута Кирти. Okay, now the unique thing about the palace is that it was all made by the devotees that lived here at the time.
Уникальная вещь в этом дворце то, что он был изготовлен руками преданных. They were all young people. Maybe the oldest was 26 years old. Мы все были тогда молоды, все они были молоды. Самым старшим было 26-27 лет. And didn't have any skills, and they didn't have an architect. И, конечно же, у них не было навыков строителей, и они не были архитекторами. But they read books and learned how to cut marble. Но они читали книги, изучали, как резать мрамор. They learned how to make stained glass. Как делать витражи. Все научились. And they learned how to do mold work like this. И также, как делать барельефы, подобные вот этим. Now it's called the Palace of Gold because all this gold is 22 karat gold leaf. И этот дворец называется золотым, потому что все эти барельефы покрыты 24-каратным золотом. So there's 8 pounds of gold leaf in the palace. Здесь дворец украшен 8 фунтами золота. Some of this marble is recycled. You see, it's from a bank that they tore down. Someone tore down and they bought the marble. Can you focus it in one place? Okay. Вот этот мрамор был использован, был приобретен уже использованный, и преданные. And all the wood was done in Bombay. А все дерево было вырезано в Бомбее. It's teak wood, and it was hand carved from one family. Это тиковое дерево, которое было вручную сделана резьба одной семьей. Okay, so you'll notice all the windows are different colors. Вы обратили внимание, что все окна разного цвета. And they made chandeliers to match the colors in the windows. И вот обратите внимание, люстры сочетаются по цвету с окнами. So each hallway has about 7 windows. В каждом холле, коридоре примерно 7 окон. Now this house is a small office. Здесь небольшой офис. A utility room. Здесь кладовка. A room where whoever was traveling with Prabhupada, they would stay. А также рядом комната, в которой останавливались те, кто путешествовал с Прабхупадой. And then there is a kitchen. И кухня. And this kitchen would have been used for cooking for Srila Prabhupada. На этой кухне готовили для Прабхупады. I don't know if you can see, but there's Srila Prabhupada in the palace in 1976. А вот Прабхупада в 1976 году посещает этот дворец, строящийся. And you can see the last time he came, it was just cement. И вы видите, что когда он здесь был в последний раз, это был еще просто цемент, бетон. So he never saw it finished and he never lived here. Так что Прабхупада не видел завершенный дворец и не жил в нем. And in the front is Kirtanananda. He was one of the people that started and managed the project. Впереди вы видите Киртанананду, он один из тех, кто начал этот проект и управлял им. And in the back is Kaladri and Soma, who did either management or some of the work. И сзади Куладра и Сома, которые помогали ему в этом. There are 4 peacocks in the palace.
В дворце есть 4 павлина. They're made out of about pieces of individually cut and stained glass. Они изготовлены из кусочков отдельно изготовленного стекла. We're going to look out the back door of the palace now. А сейчас мы выглянем из задней двери дворца. And that skylight is where the gift shop used to be downstairs. И вот эта крыша белая, там раньше был магазин подарков. And you can see the lotus pond off in the distance. И здесь вдалеке слева пруд с лотосами. This picture we speak about a lot when we take people on a tour. И вот об этой картинке мы очень много рассказываем туристам, которые сюда приезжают. People are very interested in this picture and the idea about the soul. Людей всегда очень интересует эта картинка и идея, и информация о душе. So we are going to the area of the palace that would have been Prabhupada's quarters. И сейчас мы заходим в ту часть дворца, которая была бы квартирой Прабхупады, местом, где он жил. And here is Prabhupada in his study. Вот Прабхупада в своем кабинете. They designed the palace so Prabhupada would have a study and a bedroom and a bathroom. Для Прабхупады предусмотрели кабинет, спальню и ванну. It's a beautiful likeness of Шрилы Прабхупады. И здесь Прабхупада как живой. And as you know, Шрила Prabhupada translated every night through the night. И вы знаете, что Прабхупада каждую ночь допоздна переводил. And you can see some of the teak wood. Вот дерево, резной тик. All the hand-carved teak wood. Все вручную, вся резьба ручная. Okay, so these walls are cut marble and onyx. Вот эти стены из мрамора и оникса. They're inlaid, and polished to a smooth finish. Они были подобраны из отдельно нарезанных кусочков, а затем отполированы. The ladies did the peacock work. Женщины вышили павлинов. You can maybe see it a little better here. И вот здесь, смотрите, тоже. Наверное, And if you look closely at the ceiling, you can see the little squares of gold leaf in the ceiling. И если присмотреться, то видно кусочки квадратные золота на потолке. So there's Bhaktisiddhanta Maharaj. Бхактисиддханта Махарадж. And this is a beautiful teakwood altar that holds these Radha Krishna deities. И здесь прекрасный алтарь из резного тика, на котором прекрасные божества Рада Кришны. These vases are probably very expensive. They were donated by Ambarish, Alfred Ford, and they are glued down onto the wood. И эти вазы, наверное, очень дорогие. Их пожертвовал Альфред Форд, Амбариши, и они приклеены к алтарю. And this door goes into the temple room. Эта дверь ведет в алтарную. So when we do a tour, we come in here and tell everybody about Srila Prabhupada and his books. Когда мы заходим сюда, мы рассказываем всем о Шриле Прабхупаде и его книгах. So we're going out the door. Итак, мы выходим из квартиры Прабхупады. And here are Prabhupada's footprints. И вот отпечатки стоп Прабхупады. Now everyone knows that the temples have Prabhupada's footprints.
Все знают, что в каждом храме есть отпечатки стоп Прабхупады. But this is the original mold of Prabhupada's or casting of Prabhupada's feet that all of those other ones came from. Но это изначально, как бы сказать, слепок, тот, с которого делаются все остальные. На этом слепке Прабхупада стоял лично. Kaladri is the one who got Prabhupada to stand on the clay. Каладри уговорил Прабхупаду встать на эту глину. And he told me that he had to push Prabhupada's toes down into the clay to make a good impression. И он сказал, что мне пришлось вдавить пальцы Прабхупады в глину для того, чтобы изображение было лучше, да, отпечаток был лучше. So now we're going into the bedroom. Итак, мы сейчас заходим в спальню. The walls in here are Italian marble and Greek onyx. Здесь стены из итальянского мрамора и греческого оникса. And we'll get a little closer and see how intricate the work is. Посмотрите, какая изысканная работа, сложная. This is an almirah that Prabhupada actually used the last time he was here. И этим шкафом Прабхупада пользовался в последний раз, когда он был здесь. And it has Krishna's pastimes on it, all hand-carved in teakwood. Эти двери из тика, здесь ручная резьба, лил Кришны. Now, he didn't use it in the palace, it was at the house where he was staying. Этот шкаф стоял в доме, в котором останавливался Прабхупада. Дворец еще не был тогда готов, чтобы жить в нем. They got these vases from Jaipur. Вот эти вазы привезли из Джаяпура. Okay, the ceiling in here is all hand-painted. Потолок здесь раскрашен вручную. Some of the ladies went up on scaffolding and laid on their back and painted all the flowers. И женщины рисовали здесь цветы по шаблонам. And some of the ladies hand crocheted this beautiful bedspread. Whoops, let me stand up. Кто-то из преданных женщин вручную вышил вот это прекрасное покрывало для кровати Прабхупады. It took them 2 years, I was told. Мне говорили, что на это ушло, на вышивку ушло 2 года. Sorry, it broke a little bit. Here's the floor. Вот пол. Some of the chairs. Вот такие стулья. And this is the bathroom. И это ванна. Now the sink is 300 pounds of marble with onyx handles. Раковина с ониксовыми ручками весит 150 почти килограмм. The mirror is 300 years old from Spain. Это зеркало было привезено из Испании. The shower also has onyx handles. В душе тоже ручки из оникса. And this is the beautiful ceiling. И это прекрасный потолок ванны. Now see, the outside the window is the hallway that goes around. И здесь окно, которое выходит в холл, который опоясывает дворец. And originally it wasn't going to be enclosed, it was going to be an open air veranda. А на самом деле изначально это должна была быть не должен быть не холл, а открытая веранда. But they changed it into a closed hallway when they decided to make the memorial.
Но когда решили, что это станет музеем, памятником, памятным музеем, то решили закрыть этот холл, сделать его закрытым. The floor has heating elements in it to keep it warm in the winter. В полу сделано этот теплый пол, чтобы согреваться зимой. And here's Tripad. He is the person that does all those outside renovations I was telling you about. И вот Трипад Прабху, который занимается реставрацией снаружи, то, что я вам показывала. So here is some of the intricate marble work on the entranceway to the temple room. Посмотрите, какой прекрасный пол сделан у входа в квартиру Прабхупады. And this is the entranceway to the temple room. It's also double-sided teakwood. Это вход в алтарную, с обоих сторон резное тиковое дерево. Okay, so we're going to go into the temple room. Итак, мы заходим в алтарную. Oops. Actually, there's a tour in there. So I'm going to wait till they come out. Туристы, давайте подождем, пока они выйдут. Because I won't be able to show you. Потому что иначе я тогда не смогу вам все хорошо показать. When we give a tour, we bring people, the last room is the temple room. Когда мы проводим экскурсию для туристов, последний мы им показываем алтарную. And then we bring them here and see if they want to buy any books, or if they give a donation, if they give a donation, they get a candle and a DVD of the palace. Потом, если мы у них спрашиваем, хотят ли они купить книгу, и если они делают пожертву, они получают вот эту свечку и DVD с туром дворца. So this is the inside of the lobby. Вот здесь у нас холл, вот так изнутри выглядит ресепшн. This is where the tour guides work from. Отсюда все, как бы сказать, организовывается. It's a wonderful preaching opportunity. Эти туры прекрасная проповедническая возможность. There's the ceiling in the lobby. It's just beautiful. Вот такой потолок, очень прекрасная роспись в холле. Now, because they were not professional in what they did, и так как преданные, которые строили этот дворец, не были профессиональными строителями, the cement has leaked, and so we have leakage inside and downstairs. Цемент, он протекает, бетонные блоки протекают, и у нас иногда бывают протечки и здесь, и внизу. So we have had a professional restoration team come and go over the whole palace. Поэтому мы пригласили специальную команду строителей, которая обработала весь дворец. And tell us all the electrical work. It's about a $2 million fix. Извините, мы пригласили строителей, которые посчитали, сколько нужно денег, чтобы все отремонтировать, включая электрику. На это потребуется около $2 миллионов. Yeah, I'm not sure why she's in the temple room because she usually does that last. Да, я не знаю, почему сейчас именно туристы в алтарной. Они должны были закончить алтарный. So here we are back at the bathroom. Итак, вот снова вид с другой стороны на ванну. And there is a big marble toilet. А здесь мраморный туалет. You know, it froze. The picture, the video froze. Can you go back? Well, it's probably because it lost signal. Да, мы тут немножко теряем, уже связь не такая хорошая внутри здания. Окей. Yeah. Okay, well,
I just don't know what to do until she comes out. So she usually goes around first, but somehow or other she's in there. And maybe I can ask you a couple of questions? Sure, please. И пока мы ждем, я вот подумала, может быть, я могу задать матушке Джаяшри несколько вопросов. You know, yeah. When did you move to New Vrindavan? Когда вы переехали в Нью Вриндаван? When did I move to New Vrindavan? Yeah. In 1980. Okay, you froze. I heard just in 1980. 1982. 1982 году. How many devotees was living in New Vrindavan then? That was when it was full. There was 800 people when I came. И сколько людей жило во Вриндаване, когда вы переехали? Когда я переехала, было очень много преданных, 800 человек жило. And how many people are living now in New Vrindavan, devotees? Oh, well, in and around maybe 200. А сейчас живет 200 преданных в Нью Вриндаване. You know, during those days, we all had nothing and no children, basically, and just lived in the temple. Вы знаете, что когда я переехала, у нас тогда вообще ни гроша за душой не было, мы все просто жили в храме. Okay, so we're going to go inside now. И сейчас мы пойдем в алтарную. Oh, sorry, going in. So this is, so you come around over here. I was going to tell you about this model here. Okay, here we are in the temple room. И вот здесь мы в алтарной. And there's a lot of different kinds of marble. There's 15 countries, the marble's from 15 countries. There's about 80 tons of marble in the whole palace. Алтарная украшена мрамором из 15 стран. И в целом в дворце Прабхупады было использовано около 80 тонн мрамора. So this is the entranceway to the altar. Вот это вход в алтарь. And if Prabhupada had lived here, then Radha and Krishna would have been on the altar. И если бы Прабхупада жил здесь, то Радха с Кришной были бы на алтаре. And here's the ceiling above Шрилы Прабхупады. Какой купольный потолок над Прабхупадой. It's got hundreds of hanging crystals. Там сотни подвесных кристаллов. And it's fashioned after a Jain temple in Mount Abu. И это сделано в стиле храма джайнов. Jain temple where? Abu, India. В Абу, Индии. The people who come here from India know the location. Люди, которые из Индии, им известен этот храм. The chandelier is about 300 years old from France. И вот эта люстра, ей около 300 лет, ее привезли из Франции. And the big crystals are original. It had been a candelabra. И это большие кристаллы, они сохранились еще с того времени, как эта люстра была канделябром для свечей. They actually found it in an old pawn shop in New York. Эту люстру купили в магазине одном антикварном, точнее, как это называется, куда сдают, в ломбарде в Нью-Йорке. And it was old and dirty and broken. Она была старая, сломанная и грязная. And you can see the painting on the ceiling.
И вы видите картину? No, actually it's all blur. If you stay longer on it, maybe it will focus itself. But no, it's a blur. Нет, у нас не фокусируется. Там, I think the connection inside the room is not very good. Yes, that's probably what it is. Да, Anyway, кажется, что can you see that one? Плохо ловит телефон. In a blur, but are there like gopis, Krishna, something like that? Yes, Krishna and the gopis. А вот здесь картина на потолке Кришны и гопи. Но ее, к сожалению, не очень четко видно, потому что связь не очень хорошая внутри алтарной. Anyway, all these paintings, the devotees went up on the scaffolding and painted them directly on the ceiling. И вот эти все картины были нарисованы непосредственно, преданные залезали на леса и рисовали на потолке. Oh yeah, this one worked. Yeah, that's Lord Chaitanya's. Это Господь Чайтанья. The whole ceiling has pictures painted. И здесь везде весь потолок украшен росписью. Yeah, this looks beautiful. It focused. Because I'm more near the door, maybe. Окей, наверное, я подошла ближе к двери, и сигнал стал лучше. Связь стала лучше. And these are beautiful hand-carved pictures, frames. Вот такие прекрасные вручную вырезанные рамки для картин. There's the two of the Rupa and Sanatana Goswami. Здесь Рупа и Санатана Госвами. There's Шрилы Прабхупады. И портрет Шрилы Прабхупады. Now this case has Prabhupada's things. И вот здесь лежат вещи Прабхупады. Prabhupada's shoes. Его ботинки. Prabhupada's cane. Его чадр. Тросточка, извините. Тросточка. That's a towel. Towel and his cane. Это полотенце Прабхупады. And here is a picture of Srila Prabhupada in Tompkins Square Park. А здесь фотография Прабхупада в парке Томпкин. You see in his hand, he's got a little bongo drum. И вы видите, что у него в руках барабан бонго. And that is the drum right there. И это именно тот барабан бонго, который он держит в руках на картине, на фотографии. And there's a picture of Srila Prabhupada, and there are his headphones. И вот фотография Шрилы Прабхупады, а вокруг его наушники, в которых он на этой фотографии. Prabhupada's shoes. Туфли Прабхупады. Prabhupada's bead bag. Его мешочек с четками. They're gonna have an arti, which is nice. Сейчас скоро начнется арати. Здорово. We have a pujari that does service up here all the time. There's always, at least 3. Постоянный пуджари. They have Mangal Arti. A lot of the community comes to the Mangal Arti. У нас здесь проводится Мангала Арати. Очень многие члены общины приходят на Мангала Арати. Bhaktisiddhanta Maharaj. Бхактисиданта с вами. It doesn't really focus. Okay. А вот, yeah, it did here. Gaura Kishora does Babaji. So Bhaktisiddhanta didn't focus. Yeah. Okay. It does. It does now. Okay. It's because I have to stay a long time, I guess. Yeah. Okay. And that is the tour of the inside of the palace. Вот так выглядит внутреннее убранство этого дворца. Wait, I can't hear anything. I'm going to go outside. Так, я
выхожу. Okay. So here we are outside again. Итак, вот мы снова вышли на улицу. So does anyone have any questions or want to know anything about the palace or about Prabhupada's Есть ли у вас visit here? какие-то вопросы, которые вы хотели бы задать? Их можно напечатать в чате. Может быть, что-то вы хотите узнать о Прабхупаде? Yeah, I've asked the audience if they have, maybe we can give them a couple of minutes to think and ask if they have any questions. Sure. So, how is your day going? Well, we had a brunch in the Palace Rose Garden. Я спросила, как у вас проходит день, и матушка ответила, что сегодня у них у общины был бранч в саду роз. Like everybody else, our finances are in a precarious situation with the pandemic. Как и у всех, в связи с пандемией, у нас у всех ограничены финансы. So we are thinking of innovative ways to make money. Поэтому мы вот обсуждали, какими путями мы можем раздобыть деньги, заработать, найти финансирование. So the man we met, Jai Krishna, his wife is Anuradha. И вот только что преданный, которого мы встречали, Джая Кришна, его жена, ее зовут Анурадха. And she came up with the idea to have the brunch in the rose garden. И ей пришла в голову идея проводить бранчи в розовом саду. So this morning I was helping with that. И поэтому сегодня утром я помогала в организации этого бранча. Бранч — это поздний завтрак, что-то между завтраком и обедом. And I dress Radha Vrindavan Chandra tomorrow, so I went and got all their stuff ready for that. И завтра я одеваю Радху Вриндавана Чандру, поэтому сегодня вот я приготовила все для того, чтобы одевать их завтра. And I really haven't had breakfast yet. И я даже еще не позавтракала на самом деле. Because I was too busy. Потому что было слишком много дел. But that's okay. Но ничего страшного. And then at 1:30 I do tours. А затем с 1:30 я провожу экскурсии. In the palace. Во дворце. 1:30 till 5. А с 1:30 до 5. Now this is not stuff that I have to do. Это я не обязана это делать. But I like to. Но мне нравится. Hold on 1 second. Is there any prasadam left? Jai Krishna. Джай Кришна, прасад остался? Is there any prasadam left? У вас остался прасад? Did it go? Did it go? Все раздали. No problem. Ну, ничего страшного. No, I have to do tours of the palace. Да, то есть днем я буду проводить экскурсии во дворце. Yeah, I'll take a lassi. He's donating a lassi to my cause. Вот, мне пожертвовали ласси. Good. No, one is good. I can't carry it. Thank you. Okay, well, so at least I got a lassi, so I'm happy. Так, ну вот, хотя бы ласси мне досталось, так что я очень рада. But you know, they have offerings. He was just doing an offering, so there'll probably be something up there when I finish. Но вы видели, он поднимался во дворец, это значит, что он предлагал прасад, так что к тому времени, как я вернусь во дворец, прасад уже будет снова. New Vrindavan has abundance of really good prasadam. В Нью-Вриндаване так много очень хорошего прасада. And anyone will feed me. Меня любой покормит.
So I don't worry Жаль. about it. Plus, I have my own apartment. Поэтому я не переживаю. Ну, плюс еще у меня есть своя квартира здесь. Дома могу покушать. Yeah, and we have the high tunnels. We have all kinds of produce growing. И здесь у нас свои огороды, сады. Мы все выращиваем сами. Yeah, we have a farmer's market on Saturday. И по субботам у нас есть даже рынок, на котором мы продаем продукты, которые So I выращиваем. bought fresh beets and kale and string Я как раз beans. в прошлый раз купила бобы свежие, кейл и еще что-то. Yeah, I'll never go hungry here. Здесь никто не голодает, не ходит голодный. Okay. So did anyone have any questions? Yes. Hare Krishna, please accept my humble obeisances. Please tell me, what did Prabhupada think about building such a palace? He actually... Just let me say it in Russian. Sorry, Вопрос yes. от Ирины. Харе Кришна, примите мой поклон. И скажите, пожалуйста, как Прабхупада относился к строительству такого дворца? Yes, please, sorry, go ahead. He said it was appropriate. Он сказал, что это хорошая идея. But don't forget, they didn't start off building him a palace. It was just a simple house. Но не забывайте, что все начиналось с того, что они просто хотели построить ему простой дом. If they had told him they were going to build a palace, that's something else. He may not have thought that was good. Возможно, если бы они ему сразу сказали, что в конце концов это будет большой дворец, может быть, ему бы и не понравилась эта идея, кто знает. But then he passed away and they made it into the memorial. So Но после того, как Прабхупада оставил was тело, решили сделать это музеем, памятником Прабхупады, и все подумали, что так хорошо будет сделать. What I was told by Soma, one of the people who was doing the building, Что мне сказал Сома, один из тех, кто руководил строительством здания, was they showed him the temple room. Они показали ему алтарную. And they said, Prabhupada, we are going to install you in the palace, in here. И они ему сказали, Прабхупада, мы установим здесь ваши мурти. But at that time, it was going to be the deities, the Radha and Krishna deities. Они не сейчас там установлен мурти Прабхупады, но тогда они собирались установить там на алтаре Радху Кришну. And that's when he said that's appropriate, that they should feel that the spiritual master is the representative of Krishna. Sorry, I got a little bit confused. They told him that they will install his murti. Yes, извините, они сказали ему, что они установят его мурти в этой алтарной. И он сказал, что да, хорошо, потому что духовный учитель — это представитель Кришны. But at that time, didn't know that he was going to pass away. They were kind of joking with him. Но тогда, когда они говорили ему об этом, они еще не знали, что он оставит тело, и поэтому они как бы просто шутили с ним. The fact is, if Prabhupada was still alive, he would not be living here. Но факт остается фактом, что если бы Прабхупада до сих пор был жив, он бы не жил в этом дворце. Prabhupada was not interested in staying in one place. Потому что Прабхупаду не интересовало жить где-то в одном месте. He was interested in spreading Krishna consciousness. Его интересовало распространение сознания Кришны. With all the money that ISKCON had, со всеми теми деньгами, которые были у ИСКОН, do we ever hear even one
a story about Prabhupada going and buying anything for himself? Мы ни разу не слышали, чтобы Прабхупада что-то отправился и купил для себя. Did he go buy a mansion? Разве он стал покупать себе усадьбы? Did he go buy a fancy car? Разве он стал покупать себе машины? Did he buy himself an airplane? Разве он стал покупать себе самолеты? Nothing. Ничего он себе не покупал. Prabhupada wanted the money for books and temples. Прабхупада хотел, чтобы деньги шли на книги и храмы. I mean, basically, the austerity that Prabhupada went through По сути, вот все те аскезы, через которые прошел Прабхупада, was very commendable. они вызывают огромное уважение. Later, in the later years, he had some rooms in the temples. А в свои последние годы, да, у него были свои комнаты в храмах каких-то. But he never stayed in any of them more than a month. Но он никогда не оставался ни в одной из них дольше месяца. And there was no guarantee that there would be temples with rooms. No, he came at a great risk. И, конечно же, когда он приехал, ему никто не обещал, что будут комнаты, что будут храмы, и в этих храмах будет комната для него. Он пошел на большой риск, когда приехал сюда. I was listening to a class of Bhaktacharya Maharaj this morning. И сегодня утром я слушала лекцию Бхактичару Махараджа. Your strip is again in the way. Oh, that's my hand, actually. Oh, sorry. Yeah, no, that's okay. It's just hard for me to hold it. Oh, sorry. I have to hold it up in the air. He was saying that Prabhupada was so, what is the word? Brave. That he came all the way to America and he didn't know anybody. И Бхактичара с вами утром в лекции говорил, что Прабхупада, он сделал очень смелый поступок. Он приехал в Америку, где он никого не знал. He said he sent the sponsor who he didn't know, he sent him a letter saying he was coming. Он сказал, он отправил письмо человеку, который его пригласил, с которым он не был знаком, что я приезжаю. But he never got a reply. Но этот человек ему так и не ответил. And so when he came over on the ship, he didn't really know if anyone was going to be there to pick him up. И когда он приплыл туда, на этом корабле, он не был уверен, будет ли его кто-то там встречать. And he had no money. И денег у него не было. He had 40 rupees. У него было 40 рупий. I mean, it's amazing that he would, he didn't care if he was going to die or live. He wanted to fulfill the order of his spiritual master. И это потрясающе. Ему было безразлично, будет ли он жить или он умрет. Он просто хотел выполнить приказ своего духовного учителя. Fortunately, he had that ability. К счастью, у него была эта возможность. Ему предоставилась эта возможность. So the palace was just another location. Поэтому этот дворец был просто еще одним местом. It's not like he would have come here and said, "Oh, wow, a palace for me. I'm going to live here because I'm just like a kid." Нет, конечно же, Прабхупада бы не приехал сюда и не сказал: «О, вы построили мне дворец, все, остаюсь здесь». Нет, конечно, нет. He said, whatever Krishna provides, whether it's a palace or a grass hut, if it's for Krishna's service, that's what the devotee takes.
И Прабхупада говорил, что неважно, что дает нам Кришна, дворец или соломенную хижину. Если это для служения Кришны, то преданный принимает это. Most of us are not on that platform, so really don't know what that commitment is like. И большинство из нас не находится на такой возвышенной платформе, поэтому мы вряд ли можем понять это. Okay, I hope I answered. Я надеюсь, что я ответила на ваш вопрос. Anything else? Dear Джаяшри Prabhu, for this tour of the Golden Palace. Большое спасибо, дорогая Джаяшри Prabhu, за то, что показали нам этот небольшой тур Золотого дворца. Was that a thank you? Is that what you said? Yes, thank you. Oh, okay. Yeah, I didn't hear. I thought it was a question. No, just thank you for your answer. Okay. Okay, very good. I mean, I hope that I did it in such a way that you could actually see the palace. I thought it would be fun. Я надеюсь, что я не очень ужасно показала вам дворец. Вы действительно смогли что-то рассмотреть. Yes, we did. The devotees, Yes. good. The devotees worked on the palace like 18 hours a day. Преданные работают над дворцом 18 часов в день. They didn't, of course, get any money for it. It was just a labor of love. И они не получали за это никаких денег. Это был труд из любви. They just wanted to glorify the spiritual master. Они просто хотели удовлетворить своего духовного учителя. Maybe we can see you. What do you think? It goes on. There's so much preaching from the palace. И все это продолжается, потому что этот дворец очень серьезная проповедь. It's been a perfect venue to preach from. Это прекрасное место, в котором можно проповедовать. Prabhu, half of the frame is now I don't know, is it your hand? Yeah, because I guess I'm getting tired of holding it. Okay, so maybe we should let you go, not to make you tired. Well, it's just, I didn't consider that I would be holding it so long. But are there any more questions, or does everyone want to take a tour of the temple next time? Надеюсь, вы захотите приехать в этот дворец. Yes, I think we all want to go there. Yes, in person. Okay, well, we can do that next time. We can go out to the lake, we can go around the temple, see the В restaurant, следующий the раз gift мы shop. можем с вами пойти вокруг, сходить на озеро, в парк, в ресторан, если вы хотите. The cows, we can see the cows in the garden. И можем даже зайти к коровам в их сад. Yes, I think that's a great idea. We'd love that. Да, мне Okay, кажется, это классная идея. Давайте так и сделаем. we'll do that next time, and the lotuses will probably be bloomed by then. И так и поступим. И я думаю, что в следующий раз в пруду уже расцветут лотосы. Oh, look at that, beautiful. Смотрите, какая красота. Yes, it is. So beautiful. So beautiful. And it's when you and I just went through, it was more beautiful, actually. Us are starting to go away. They've cut off a lot of the dead ones. But when you and I did, the blossoms were in full bloom.
Еще неделю назад роз было гораздо больше. Недавно вот они срезали очень многие цветки, которые опали, и сейчас уже розы отходят, но неделю назад все было в розах. We got it just at the right time. Поэтому мы с вами успели в самое подходящее время, когда все еще цветет. What time is it? I am, but I thought he said 1:30. Yeah. Yeah. Huh? Yeah, I'll go up at 1:30. All right. Tripod telling me I need to go to the palace. Шипат говорит мне, что мне уже пора во дворец. Okay, so until we meet again, Vanchakalpa Tribhashta Kripa Sindhu Bhayavacha Titanam Pavanebhyo Bhayavyo Namo Namo. Что, дорогие преданные, до следующего раза. Ванши Калпатарупеш Чакри Пасинху Бьевача Патитану Паванабхивашнабхьо Намо Намаха. Yes, Джаяшри Прабhu, thank you very much. You are very, very welcome. Была очень рада с вами встретиться, показать вам. Харе Кришна. Okay. Hare Krishna, everybody. Thank you very much for your association. Всем большое спасибо. Вся слава преданным, вся слава Шриле Прабхупаде, вся слава всем преданным. Харе Кришна.